Живи. А мы бежим расспрашивать Дори о том, где находится капсула знаний Архонта. Дори, а ты 24/7 в подворотенке вот тут стоишь? Can knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please oblige me. Tell me what you have in mind. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. But how can we be sure your information is accurate? Hyman's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. It's always a pleasure doing business with Конечно, конечно. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el Ahmar. Ain el Ahmar? You mean the Aramites who worship the Scarlet King? Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the divine knowledge capsule. After all, they believe it contains the power of the Scarlet King. That divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Thanks for the info, Dory. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dory opens doors. Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el Ahmar. Let's head back and talk to Al-Haytham. Блять, так и будем бегать от Дори к Аль-Хайтаму? Мне как бы нравится к нему бегать, но... Time to go. Так. Мне нравится, что мы тут можем спокойно бегать по деревьям. Эй, капитан! Надеюсь, я не умерла. Ну, как бы с такого я не должна была умереть. Look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Aramites' transaction. But then to get close enough to take a picture like this.
bold move, Dory. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Misery, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain el-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. See you then. Какие же у тебя зачетные глазки? Спасибо, что на этот раз мне не надо было просто сидеть и ждать. Taking his time? Where could he be? Oh, there he is. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. I thought Sumera would be different, but nope, everywhere's the same. Окей, окей. Так, мы далеко, близко от этого места, а то уж мы... Ладно. Просто переплыть? Хотя я, скорее всего, могу где-нибудь сундук найти. А то я что-то вообще в городах парочку всего нашла. И все. Почему, когда я сажусь писать ролики, то мне сразу все пишут на свете. Причем, когда я даже говорю, что я сейчас немножко занята, мне продолжают люди писать. А я буду Цезарь. Одним глазом смотрю одно, а другим глазом смотрю другое. Так было всегда, ладно. О чем ты? Никаких сундуков? Не вижу, блин. Всегда. Что у вас тут? Сундуки от меня прячете? Ай. Да-то я совсем побежала не туда, ладно. Ладно, все равно буду бегать тут и вычищать все позже. Авось мне и так 2 десяточки еще где-то, да? I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded Ну, that где-то this 2 десятки, да, negotiation осталось take place. покрутить всего-то. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume Они, с их стороны, конечно, посмотреть, стоит From the restaurant the other day? You've come to support this lunatic 2 who челика, kicked you out? один который... Fine. Your funeral. Я предпочитаю не решать все грубой силой, да? Еще один. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys. А сам стоит качок накачанный. Uh-oh, here they come. Good luck. Нам или им? Вот так-то им. Я даже ульту на вас ни одну тратить не буду. Where do you think you're? One with nature. Ну, если только улизну. Там максимум, что я на вас могу потратить. Опять я выкинула бычка куда-то в сторону. Academia scum. Да нет, не скам. Boss, finally. Did you use it? Great. Now we can. Huh?
Что-то с их боссом не так. Что-то не так с дяденькой. О, он что-то у него вон красный терминал этот. Давай! Я ж говорю, блядь, ну хватит меня с собой снять. Ты ж не выйдешь прям в следующем патче, я уверена. С какой стороны, наверное, спрятать тебя? Да, точно, точно. Красавчик. Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away. Он что-то спиздил. Ишь, мой лапуля хороший. What into that just happened? Да-да-да, я еще сказала фразу, которая говорит дерево, и, скорее всего, это дерево, это говорит фразу бывшего Архонта. You mean the divine knowledge capsule did that to him? Oh yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the god. Did you hear what he said? World, forget me. The mantra took him away, then that means the academia got the divine knowledge. Still, Paimon didn't expect the divine knowledge. As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon. Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to Moreover, since the academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity. Everything about Lesser Lord Kusanali is. I'm А heading когда back to было the не deity. так? How about you? It's almost the day of the Sабzeruz festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Then we'll part ways here, Alhaitham, until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Ура! Наконец-таки мы посмотрим, как Ниу будет танцевать. И не только. We didn't miss the Sabzeruz festival, right? Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Я Bazaar. потом буду снова залазить на дерево. Ничего не знаю, сейчас мы пойдем вниз. Кто-то слишком сильно оттепнулась, называется. Ну, заодно пробегусь тут чутка. Time to go. А, все-таки сахарки, вы меня чуть не подставили. Потому что я
Не помню, блядь, сколько цветков, сахарков нужно на мясо в медовом соусе. Мне прям паника началась, когда мне этот вопрос выдала. Но, слава богу, вспомнила, что я постоянно матерюсь, что их нужно 2. Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so glad that you two came back to celebrate. Indeed. There's no need to be nervous. Thanks, Paimon. Speaking of which, did Of course we went. A lot of things happened. I see. If there is another chance. My lady, if you went to Port Ormos in your it's called covert protection. Keeping an ear. It's all right, Dia. I'm merely the festival's tomorrow. I've been doing. Even when you put it that way, it's Don't worry, my guardian knight. okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and Oh, you two must be exhausted. I've already prepared a room for you. Whoa, you're so Ни хрена себе, у нас комната для отдыха. Комната для отдыха есть. У нас как бы чайник для отдыха есть. Ну ладно. Там гроза. Серьезно? Time to go. Вообще забавно совпало, что мы тут зеваем, потому что ночь, и вокруг реально ночь. Или не совпало? Here we are. It looks really nice. Not at all. That's Paimon's specialty. Paimon. Oh, if you don't mind, how about all of my friends will be working the festival? Yeah. It'll be pretty hard to. Then let's meet at the nearby bazaar. Я надеюсь, ты не умрешь. Мне хватило уже ТП. Я уже ревела. Спасибо, не надо, пожалуйста. Oh, no, no. Thinking about. А, бля, вспомнила опять глаза. Вернее, слезы до глаза довернулись до ее красоты. Хватит, Иназума, отпусти меня. Я пришла тебе очень давно, а нет, мне все равно больно вспоминать про него. О. Ух ты. И за ночь вокруг появились украшения, или я их не заметила? Traveler. Good morning, Dunyarzad. We must. Not at all. Today, You've worked so hard for this day. you know it. Well, Оки-доки. many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's go. Конечно, Пайман и еда — это канон. This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. Oh, you could tell. Mushrooms, flowers, and so. It's another Sabzeruz festival tradition. Generally speaking, the most common selections are foods like Rikushava mushrooms, lunar lotus. So, the Sub-Zero Festival is a vegetarian. Розы ставили на стол в You don't have to качестве be a еды. vegetarian to enjoy the spread. Wait, but if that's the case, then wouldn't the Pyro Archons Fest? Oh, Traveler, we have. Thanks. All right. Dear customers, would you like to try your hand at... What's alchemical divination? Right? I thought the same when I first heard about it. So, how? It's quite simple. After you give me any two alchemical Sure sounds random. that is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only divine... Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected. Угу. Why does everything sound
so much more. So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows. Давайте, мне крыло бабочки не особо жалко. И... Давайте гриб-звезду, окей. Okay, one moment. Paimon wants to take a look too. Generally speaking, the moon signifies. It means. Wait a moment. Is he really looking it up? Oh, I remember now. It means illusions and. Illusions and light? Yes, but this book says that if you trust your intuition and. He's not even trying to hide his. Naturally, fate will only ever show Ну, you вообще-то the это truth. неплохо, конечно, подглядывать в книгу во время гадания так-то на минуту, потому что все-таки, Thank you so much. все-таки, I'll keep- Oh, it's nothing. все это зависит. Практически все вообще в мире зависит именно от опыта. Чем человек больше будет гадать, тем больше он научится доверять своей интуиции, больше, чем написанных The кем-то Sабzеруз книгах. festival was very lively a long time ago. Large И уже будет лишь crowds опираться на were знания great to других, see. выстраивать свою As they headed towards собственную Port Ormos, people знание would того, drop что он flowers, делает. candy, and liquor all along the way. Это связано не только с гаданием. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you ask me, I'm sure Nilu's dance of Sabzeruz would be just as impressive. Мне нравится, что здесь такая тихая, спокойная музыка. Soldiers, fall into formation if you want any Yalda Рыцарь candies. Святов Фарис. It's a weird guy with a weird head. Hey, it's Dunyarzad. Miss Dun, in the few short days it took to prepare for. The hallowed night of Attention! All right, little soldiers, take your Yalda. Yes, Knight Ferris. Just Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzeruz festival icon, and one immensely popular, It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that. as are we to you. Oh, not at all. Oh, speak. whichever. That is the fun part. Each box contains a М. random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender. Где-то я уже такое слышала. Да-да-да, она может попасться ушная сера там. Или еще что-нибудь в этом. Lizard tail and oni. Oni Kabuto is a little spicier than. Dunyarzad, you tried them before? It's all right. I also believe in your. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Четыре. Excellent work. That is indeed Sunsetia. Paimon bet you survived so many epic battles because you had incredible luck. And Attention. Хоть где-то. Here's yours. It's Night of Flower. Paimon really will. they all basically sound the same. We got our Oh, actually, can you come with me to get it? Оки-доки. You probably forgot. Time to go. Но сейчас музыка стала более такой активной. Малость. We're too late. Who knew the little... I know, right? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. Слышь? Those Eremites don't look like У they're. меня много, знаешь ли, вариаций на это слово. Рифма. Так что не заставляй меня, пожалуйста, их говорить. I don't believe the Homayanis hired you. That's right. They're a gang of kidnappers. Traveler, Hey, did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you?
You're Dia the flame maker. Don't speak so disrespectfully. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between Угу. Aren't your Traveler, take Miss Junior's out. No, we're gonna stay and help. Please be careful, dear. Don't waste your time. Да worrying ничего, их about it. на раз-два раскидает, блин. Я за нее уверена. Блять. Шух-шух-шух. Даже слишком много времени дают. Но это даже хорошо. Dunyarzad, are you okay? You look a little. Yeah, I'm fine. You sure you? I'll be fine after some rest. Yeah, don't worry. Кером, хватит, пожалуйста, греметь. Alrighty, Traveler, found ya. You took. Any more of them? Or rather, did any? Dia, your arm. Oh, this? I'm fine. It's just a scratch. Please, Come on, it's nothing. hold on. You said something about a new great. About that. Well, It can't be. The hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry and. Okay. Да не надо у нее жалования отбирать. Купите ей нормальный меч. Sell. Thank you very much, dear. Don't be like that. Are you feeling unwell again? My lady, your condition. Traveler. Truly. Неподалеку. Очень неподалеку. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. Ага, понятно. Can't believe. Пожалуйста, давайте не умирать все вместе. Давайте мы найдем лекарство. Sumeru's current medical advancements, Dunyarzad. there's no need to be sad. I've all compared to the simple fact that I know that my family loves me dearly. They've done all they can. Did you know? Since I was a child, I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing, not to mention the incredible time spent preparing for the festival. This way, when my final day does arrive, at the very least, many people will remember that I once existed in this. As long as you don't forget Paimon, Paimon also won't forget about you. А не надо, я все еще помню ТП, я вообще все помню. Thank you too so much. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. Thanks. There were. Oh, right. Isn't it almost. Huh? Isn't the dance of Sабзеруз about to. Nilu will recreate that legendary. And with that. Then what are we waiting for? Yeah. Ну, мы можем вообще-то походить, побродить. Но особо никуда сворачивать не будем. Катенька, ты со мной разговариваешь. Это хорошо. Вот только... Хочу делать ежедневки здесь. Ладно, я же знаю, что мне для этого нужно выполнить определенные какие-нибудь квесты. Что такое? Тутики всякие разные у вас тут. Меня прячете? Не надо от меня всякие штучки прятать.
Were you not aware that the law prohibits this type of performance? Over there! I think I just saw the academy. But the dance of Sabzeruz is one of The Sabzeruz festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religion. If you continue to resist, we will have to order. The Grand Sage has already granted you much leniency. The academia was Мне вот не совсем понятно, с каких пор, блядь, у вас тут великие мудрецы более мудрые, чем ваш, блядь, Архонт мудрости. Вы вообще ебнулись. This is a hard pill to swallow. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless Я что-то пока не заметила ни интеллекта, ни разума тут, знаешь ли, чел. Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to No. I believe that our... With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. Чел, оскорбление чела на пустом месте, это, конечно, сильно. Как раз-таки вот о твоей, блядь, мудрости говорит все. Будь умнее, чел. Хотя бы немножечко подкачай интеллект, а потом вступай уже с людьми в дискуссии, блядь. Если ты не знал, дискуссии, это, во-первых, блядь, там, где участвуют двое человек, не менее, а не один пришел, сказал, что все вокруг лохи, и все. Нет, чел, это тупо оскорбление. И да, чел, оскорблениями занимаются как раз-таки только люди, которые абсолютно ничего в жизни не достигли. И уж точно это не говорит об их интеллекте и разуме. Нет, точнее, говорит, да, об интеллекте их очень много. Люди, которые просто оскорбляют всех вокруг, обладают настолько мизерным интеллектом, что не могут даже понять словосочетание уважения к другим. The Sabzeruz festival. Go celebrate the birth of that god to your... Вы отворачиваетесь от своего же Архонта. Вы ёбнутые. Nilu, are you okay? Oh, Dunyarzad. Yeah. Let's go somewhere the academia can't find us and perform there. Or we could get people to block them off so they can't interrupt. Nilu, it's all right. But you've been looking forward to the dance of... It's okay. It would be too risky to continue the Sabzeruz festival. If you say so. But... Yes. Okay, it's a promise. Грустно. I can't believe this is how things turned out. It really is okay. Still. Ничего, мы организуем еще один. Когда мы, блядь, расхуярим всех этих старикашек ёбнутых тупых. Даже если у них на самом деле есть какие-либо серьезные причины для того, чтобы так делать, скажу одно. Вот так вот грубо все это выставлять, на самом деле это очень плохое решение. Даже если вы на самом деле не хотите праздновать, хотите не забывать прошлого Архонта, и вы не хотите нового Архонта вообще как-либо представлять как Архонта, и хотите просто плевать на нее с высокой колокольни. И для этого у вас есть какие-то серьезные, охуительно причины. Хорошо, но вы этими причинами должны делиться с людьми. Да, это так работает. Вы не должны все вокруг просто ходить и оскорблять, что вы все тупые идиоты, которые ничего не понимают. Меня бомбит от этой хуеты. Ненавижу таких ебланов. Not at all. You seem kind of... I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there.
Ёбнутые... У меня тем более, что у меня есть ощущение, что эти ёбнутые ебуаны просто хотят контролировать свое население целиком и полностью. Sure. Traveler? Выставлять свои стандарты, кто что может делать, кто что не может делать, кто о чем можно думать, о чем нельзя думать. Это никогда к хорошему не приводило. This is a stall offering foods from the Hoft. You are quite well informed. They're all plants. Actually, It's one of the Sabzeruz festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods. Так, to блять. symbolize- Appear to be in the really? The moon signifies Мы застряли в одном дне. escaping me for now. Чего? Oh, right. But if you trust your intuition and overcome. Understood. Oh, it's nothing. Иллюзорность и обман? Interesting. Иллюзорность и обман, да, ёб вашу мать. So, where to next? Сука, иллюзорность и обман. Вы зачем так надо мной издеваетесь? Я не хочу быть вне сурка. Мне достаточно и того, что я и так иногда ощущаю, и прям не просто ощущаю дежавю, я иногда такая, ебать, это как будто уже происходило. И сейчас произойдет примерно вот это. И оно оказывается, что так и происходит, блять. Я и так, знаете, пугаюсь таких моментов. Yes, Knight Ferris! What's going on? Ferris, the night of. Oh, do you want some? Let's... Ooh! And there's also Hmm. great. These boxes of candy are А numbered. если мы сейчас выберем другое? Ну, давайте 2. Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right. Huh? Are you... But now that you mention it, Paimon... Maybe we didn't... Спасибо за коробку номер 2, Or maybe we slept too much. которая в итоге 4. Oh, sure. Where... Так, мы вообще-то и выбрали самостоятельно. Изначально. А сейчас нет. Может, нам надо просто не пустить этих ёбнутых старикашек испортить праздник? Пожалуйста. Давайте это будет так. A feeling of... Oh, Paimon knows what... In that case... So, why'd you run here in such a hurry? So that's it! You're intentionally Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you've... Coconut charcoal cake? Мгм. Isn't it that burnt... Oh, Paimon under... That... Isn't this going a bit too far? How was it? The look on your face is telling Paimon that it... Then, you mean... That's impossible. So, would this be a case Да. of taste bud Нет? deja vu? Да. Paimon also gets the impression that we... Что, мы уже не один день этот проживаем, что ли? И уже пытаясь это сделать, судя по всему.
Судя по всему, мы уже пытались выбраться из этой петли и делали что-то, что обычно не делали, но помним мы что, только первый день пока что. Блядь, я слишком люблю такие закрученные темы и не люблю День сурка, но люблю саму по себе тематику. Сука. Dinnerside is sitting by yourself on that bench over there. What a coincidence, Dinnerside. Oh, Kidnappers? I'm okay. Dia's arm. Whew. That's a big relief. Not at all. I've always been like this. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. It really is fine. I don't mind. Huh? Dinnerside, have you ever felt Deja vu? No. But my. Oh, Paimon, see. It's almost time. Huh? Nilu's dance of. Когда мы уже начнем прислушиваться к своей интуиции,